Okay, dear friends, today we are going to discuss two next concept, that is the chemical properties. Right? It is very important, right? In halogen derivative, that is the chemical properties. Now, the first chemical properties, that is the laboratory test of haloalkanes. Right? How to detect this is the presence of halogen in these compounds? Okay, we take the laboratory test, right? Laboratory test of haloalkanes. Now, what is the first point? Haloalkanes are neutral type in the aqueous solutions, right? All halogens, that is haloalkanes, are neutral, right? You know that neutral. Neutral means that is no charges. That is called as neutral. And this is the type in the aqueous solutions. You know that aqueous solution. Aqueous means any compounds dissolved in water. That is called as aqueous. This is called as aqueous, right? It means that the haloalkanes are neutral type in aqueous solutions. Now go to the second point. What is the second point? This aqueous solution warming with, right? This aqueous solution warming with NaOH and KOH. That is the sodium hydroxide and potassium hydroxide, and it is converted into halide ions, right? It is converted into halide ions, right? What is the aqueous solutions warming with NaOH, right? That is the sodium hydroxide and potassium hydroxide, and it is converted into halide ions, right? What is the general reaction? That is RH means halides, that is the alkyl halides. OH means that is the hydroxyl ion. It is get from, that is the NaOH, right? That is the division of Na plus and OH minus, right? And this OH minus is a nucleophile, right? This it is obtaining from the sodium hydroxide and potassium hydroxide, that is the NaOH and KOH, right? What is the general reaction? That is RH is react with OH, that is hydroxyl ion in presence of, that is the warming with warm water, right? That is it formation of alcohol and halide ions. Halide ions means that is the it get halogen get weak charge, that is a negative charge. Now next go to the third point. Adding the dilute HNO3 or HNO3, right? HNO3, that is the nitric acid. HNO3, that is the silver nitrate, right? Dilute HNO3, that is the nitric acid, and silver nitrate in compound, it gives precipitate, PPT, that is the short form of precipitate, right? Precipitate, that is the short form of precipitate, right? Now, that is the confirmation the presence of halogen in the compounds, that get the precipitate of AgCl and confirm the presence of halogen in the compounds. Okay, what is the reaction? That is the silver, right? Ag plus, that is in aqueous, halide ions also aqueous, that is X minus, that is both react, that is the X get negative charge and silver get positive charge. Okay, get react together to form the precipitate of silver halide, right? X is equal to Na, chlorine, bromine and iodine, that is AgX, that get precipitated denoted by down arrow, that is the solid. Okay, this is the laboratory test of haloalkanes. Okay, this test that is a practically, do practically. Okay, yes, that is a in practicals. These reactions is these reactions are included in the practical also. Okay, we detect the halogens in the given compounds, right? That is by using the silver chloride solution, right? That is a silver chloride solution. Okay, now goes to the next second point, nucleophilic substitution reactions, right? It is very important in the board exam, that is the SN1 and SN2 reactions. It is depending upon the nucleophilic substitution reaction, that is the nucleophilic substitution reaction of haloalkanes. It is very important for 12 board exam. Okay, now what is the definition of substitution reactions? It is the main concept of substitution. What is the meaning of substitutions? आता याच्या मराठीत काय म्हणतो आपण? सबस्टिट्यूशन म्हणजे काय? एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी काय करायचं, त्याला प्लेसिंग करायचं. म्हणजे एका ठिकाणी जी व्यक्ती असेल त्याला रिप्लेस करून त्या ठिकाणी दुसरा व्यक्ती तिथे काय करायचं तुम्हाला
प्लेस करायचं, त्याला म्हणायचं सबस्टिट्यूट. तसंच आपल्याला काय करायचं, रिएक्शन्स मध्ये सुद्धा काय करायचं, सबस्टिट्यूट करायचं. ओके, नाउ व्हॉट इज द डेफिनेशन? व्हेन ग्रुप इज बॉन्डेड टू द कार्बन, ओके, when any group is bonded to the carbon to substrate is replaced by another group. It is very important. That is, this substrate replaced by another group, right? म्हणजे इथं काय होणार आहे, एक सबस्ट्रेट असेल, त्या सबस्ट्रेटला दुसरा ग्रुप काय करणार आहे, रिप्लेसिंग करणार आहे, बरोबर आहे. अँड टू गेट प्रोडक्ट, आता तो रिप्लेस केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळणार आहे, प्रोडक्ट मिळणार आहे. त्याला काय म्हणायचं आहे, substitution reactions, but with no any change the state of hybridization. त्याच्या हायब्रिडायझेशन मध्ये कुठलाही चेंज होणार नाही. तुम्हाला माहिती आहे हायब्रिडायझेशन 11th स्टँडर्ड मध्ये केमिकल बॉन्डिंग चॅप्टर मध्ये तुम्हाला हायब्रिडायझेशन होतं, त्याच्यामध्ये sp sp3 आणि sp2 हायब्रिडायझेशन, एनी व्हॉटएव्हर any hybridization, there are no change state of hybridization in this reaction is called as substitution reactions. Okay, that is the main concept. This is reaction is called as substitution reactions. Understood? What is the substitution reaction? Okay, पुन्हा एकदा सांगतोय. When group is bonded to the carbon in a substrate is replaced by another group, but no any change with state of hybridization. That is called as substitution reactions. Okay, now that is the CX carbon is electrophilic center. आता बघा, ह्याच्यामध्ये जो तुमचा कार्बन आणि हॅलोजन, राईट, दॅट इज अ CX कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. म्हणजे जो तुमचा C आणि X मधला जो बॉन्ड आहे, त्यात कार्बन जो आहे, हा कार्बन काय असणार आहे, दॅट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स इट गेट्स अ पॉझिटिव्ह चार्ज. म्हणजे CX हा कार्बन मध्ये कुठला चार्ज असणार आहे, तुमचा पॉझिटिव्ह चार्ज असणार आहे. म्हणून त्यांनी असं काय सांगितलं, द कार्बन इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. ओके, नाउ गो टू द थर्ड पॉइंट in substitution reactions. What is that? Is the alkyl halides react with variety of nucleophiles. आता तुम्हाला काय करायचं आहे न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन मध्ये, की अल्किल हलाइड जे ते वेगवेगळ्या न्यूक्लियोफाइल्स, खूप सारे न्यूक्लियोफाइल्स आहेत, त्या न्यूक्लियोफाइल्स सोबत तुम्हाला काय करायचं आहे, रिएक्शन्स करायचे. दिस रिएक्शन्स इज नोन ॲज न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, याच्या अगोदर तुम्हाला न्यूक्लियोफिलिक म्हणजे काय माहिती आहे का? ओके, ते तुम्हाला 11th स्टँडर्ड मध्ये सुद्धा झालेलं आहे, इलेक्ट्रोफाइल आणि न्यूक्लियोफाइल चॅप्टर नंबर 14 मध्ये त्याचा डिफरन्स पण दिलेला आहे, कन्सेप्ट पण दिलेली आहे. तरी पण तुम्हाला मी सांगतो, न्यूक्लियोफिलिक म्हणजे काय, इट गेट द निगेटिव्ह चार्ज. ओके, दीज आयॉन्स गेट द निगेटिव्ह चार्ज. ज्या आयॉन्स वरती निगेटिव्ह चार्ज असतो त्याला म्हणायचं न्यूक्लियोफिलिक, राईट. काय म्हणायचं त्याला, न्यूक्लियोफिलिक, राईट. आणि ते जे न्यूक्लियोफिलिक आहे ते सबस्टिट्यूशन रिएक्शन मध्ये तुम्हाला काय करायचं, यूज करायचं. म्हणजे काय झाला, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. नाउ जनरल रिएक्शन. आता इथे जनरल रिएक्शन्स तुम्हाला दिलेली आहे न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशनची, राईट. व्हॉट इज द जनरल रिएक्शन? दॅट इज अ न्यूक्लियोफाइल NU, राईट. आता हा NU काय तुमचा न्यूक्लियोफाइल आहे, म्हणजे हा काय तुमचा, इट गेट निगेटिव्ह चार्ज. म्हणजे न्यूक्लियोफाइल जो आहे तो निगेटिव्ह चार्ज आहे, इट गेट सबस्ट्रेट. आता हा CX बॉन्ड आहे, मी मागाशी सांगितलं तुम्हाला, हा काय तुमचा CX बॉन्ड. त्या कार्बन वरती कुठला चार्ज असेल तुमचा, पॉझिटिव्ह चार्ज, पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज असेल. का बरं, दॅट देअरफॉर दॅट इज द CX बॉन्ड इज द पोलार, बरोबर. हे आपण अगोदर पाहिलेलं आहे. CX कार्बन म्हणजे काय, पॉझिटिव्ह चार्ज, आणि X इज दॅट इज अ निगेटिव्ह चार्ज. That is the CX bond is the polar, right? And carbon get the delta positive charge, that is the partial positive charge, and X get the delta negative charge, that is the partial negative charge. That is the CX, that is the substrate. NU, that is a nucleophile. It get react together. X is replaced, right? And X is replaced, and then substitute the nucleophile like that, right? तुम्हाला काय करायचं, X च्या ठिकाणी फक्त काय करायचं आहे, न्यूक्लियोफाइल ठेवायचा, कुठलाही असेल निगेटिव्ह चार्ज वाला. तो न्यूक्लियोफाइल तुम्हाला इथे फक्त काय करायचा, पुट अप करायचा, आणि त्यातला हलाइड जो आहे तो काय करायचा, रिप्लेस. अँड रिप्लेसिंग बाय द हलाइड आयन, दॅट इज हलाइड इज द X मायनस, राइट. दिस concept or this general reaction of nucleophilic substitution reaction, it is very important. Okay, now that is SN reaction depends upon the two factors, right. Nucleophilic substitution reaction, it depends upon the two factors, right. Which two factors? First factor is the substitution state, right, and second factor is the nature of halogens. There is a very important of two factors. These two factors, right, it is depending, SN2 is reaction is depending upon the two factors, substitution state and nature of halogen. What is the substitution state? Means that is a primary, secondary and tertiary.
right? Carbonyl, that is the primary carbon atom, secondary carbon atom and tertiary carbon atom. That is the depending upon the substitution state. म्हणजे तुमचा सबस्टिट्यूशन कुठल्या टाइपचा होणार आहे, प्रायमरी मध्ये होणार आहे, सेकंडरी मध्ये होणार आहे का टर्शियरी मध्ये होणार आहे, त्याच्यामध्ये तुमचा हा असेल सबस्टिट्यूशन स्टेट. आणि सेकंड असेल नेचर ऑफ हॅलोजन. नेचर ऑफ हॅलोजन म्हणजे कुठला हॅलोजन तुमचा जास्त रिएक्टिव्ह होतोय, कुठला हॅलोजन तुमचा कमी रिएक्टिव्ह होतोय, हा म्हणजे काय झालं त्याचं नेचर ऑफ हॅलोजन. तर हॅलोजनची रिएक्टिव्हिटी कशी आहे, जास्त आहे का कमी आहे, ह्याच्यावरती पण तुमचं काय असणार आहे सबस्टिट्यूशन नेचर ऑफ हॅलोजन काय असणार तुमचं डिपेंड असणार. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव्हिटी. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला नेचर ऑफ हॅलोजन मध्ये काय असणार आहे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव्हिटी, कुठला रिएक्टिव्हिटी तुमची जास्त असणार आहे, राइट. आता टर्शियरी अल्किल हॅलाइड्स इज मोर रिएक्टिव्ह दॅन सेकंडरी अल्किल हॅलाइड्स, दॅट इज द अँड प्रायमरी अल्किल हॅलाइड्स, दॅट इज RI, RBr आणि RCl, that is the tertiary alkyl halides, secondary alkyl halides and primary alkyl halides. Okay, that is remember that this series, that is the iodine is greater than bromine and bromine is greater than chlorine. That is the reactivity order of nucleophilic substitution reaction. It means that I minus, right, that is the iodine. This I minus is good nucleophile. Okay, what is the conclusion? That is the iodine is a good nucleophile, right? It is a good nucleophile, right? Okay, that is all examples in the table number 10.3 and rewrite the all reactions and do more practice. Okay, it is very important. Okay, read again these all notes, okay, and definition, rewrite again and then do more practice. Okay, thank you.